ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨਿਊ ਹੈ। अच्छा जी ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ठीक है जी ਇਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਹੈ, ठीक है जी ਇਹ ਵਾਲਾ। ठीक है जी ਅੱਛਾ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੌਜ਼ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ। انا اسوي فيديو الآن. انا اتفضي انت هذا 100 موجود معي. يلا كلام مهندس عمر. شوف إذا ممكن ما افهم كلامي if you don't understand my language you read it. There is all thing available. Okay. شوية عربي بقى هذا. هو لو ما يفهم كلام ينظر للكتاب. مظبوط مظبوط طيب. हाँ जी هذا buttons, this buttons for press X, Y, Z, U, V, W. Here what is the purpose? ليش هذا بutton؟ هذا كله موجود. انت يبغى مثلا ضغط X, Y, Z في البرمجة في البروجرام، هنا ضغط. بعدين شوف هذا هنا كله هنا، هذا مثلا حق تشيك سويتش، هذا هذا هناك بعدين يمسك هذا هنا، هذا هنا، هذا تيل ستوك، ايوه هذا غراب، ايوه بالعربي كلام غراب. قرآن انت دف يطلع برا، يجي دف كده. ثاني يرجع، هذا واحد بس ما في بس واحد. بعدين سوي هذا تاني بعدين يجي. حق مويه، ايوه هذا هاند ويل حق هذا هنا هنا، هذا عشان انت شغل ستارت، ستارت هذه سايكل ستارت. سايكل ستارت اذا انت يبغى وقف في البرمجه سوي بوز باز، اوكي ثاني مره سايكل ستارت. اوكي بعد السيتنج هنا على طول ستارت ستارت ستارت، ركب حديد ستارت، ركب حديد ستارت، ما يبغى باز. اوكي 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 بعدين هذا شوف هناك انا ضغط، هذا هنا يجي واحد، بعدين انا ثاني مره ضغط يجي 10، ثالث مره انا ضغط يجي 100. ايوه ايش في 100 هنا؟ شوف 100 هنا يعني بوينت 1 انا ضغط ثاني يجي 100، هذه معلوم. بعدين كمان ضغط 10 معلوم. الحين هذا 3 مرة 10 سوي كده يجي 10 اي نعم. بعدين كده يجي 100. بعدين ثالث पॉइंट ने पॉइंट है 100 है माइक्रोन। ठीक हो गया। माइक्रोन अगर एक को दबाया हुआ तो फिर माइक्रोन 1 2 10 माइक्रोन आगे पीछे जाएगी। हाँ जी। ठीक है ठीक है तो जी, अगर दोबारा 10 दबाया तो एक ज्यादा पॉइंट जाएगी। पॉइंट जाएगी। ठीक है जी। ठीक फिर दबाया सॉरी माइक्रोन 100 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ Z। ठीक है ठीक है जी। ठीक है from here يبغى هذا خلي هذا اوكي اوكي هذا هنا هذا تشك وهذا وين؟ चक وين راس هذا جنب ساعة كلوك وايز، هذا هنا عكس، هذا سكر، هذا هنا انت ابغى تشوف عمود سيدة ولا ما في سيدة. وين هذا اوكي ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਘੁੰਮੇਗਾ। हाँ जी इधर को मैं ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਘੁੰਮੇਗਾ। हाँ जी ये ਤੇ पुठा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਘਮਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਮਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੱਸੇਗਾ ਦੋਸਤੋਂ ਤੋਂ Okay. when program is running, you know program, see here, press program, ओके there is kashif Kashif. have
name a program. Enter. This is the program. It's called program. Program. It's actually its value of the x z according to drawing. Okay. According to drawing. It is called program. See here, if you need to edit it, you want to edit anything. एक ही it will प्रोग्राम come. है कि एक प्रोग्राम Only है? one. You press again program. These are, this is one program, second program, third program, fourth. This is all program. ओके This is Kashif, this is other one, this is other one program. ओके Which you want to select, you will select and run here. ओके Okay, you if understand? we want to edit Edit. or new You come program here. If you need to new, press new. F1. F1 Write the name. Your name Abadullah or any. Where is the A? U. Let's listen. U B U B B. If you want to write the B or small letter, first you press the shift key, okay then press B button. B It will come the small letter. okay Okay. U B next A A. You press shift first and press A. I I. D Sorry. D D. D There is D. D Shift D. Okay. Abad. okay If you need to space, may become space. okay here. no Okay. no Abad, need. just enter. enter Okay. Now it's in directory, in Okay. memory. He write a name Abad. Obed Then you press enter. enter It is open a page like plain page. You want to write here. Okay. okay Okay. You want to write here. Maslan, first of all, G28 U 0.0. हाँ जी. Okay जी. बंद करो. बंद. ਉਹਦਾ You mean okay. हाँ जी पानी आ गया Here अच्छा जी इस دقيقة. wait, G28 wait, wait. लाजमी लेना أنا أكلمك إن شاء الله. I will tell you. شوف, I put wrong. You will delete or backspace like this. Delete. Okay. If you want to edit. Then you finish your one line. Press enter. It is cursor go down. Okay. Now I will put as like tool number 4 R G53. Enter. T 0404. Enter. G0 Z 100. Enter. X 100. Enter. G0 again. X 50.0. Z 2.0. Enter. Okay. You want to like this, you write your program required according to your drawing. अच्छा I will explain you what is the G0 forward, This is G01 a- forward, T forward, F forward, Yes. G0 positioning maybe. G0 rapid moving. Sometime you your lathe you move the rapidly. Fadi. If you don't want to cut, you press only lever, machine go fastly. Understand? Understand. The G0 mean X or Z go fastly, quickly, Quickly. صريحة بدون شغل. عارف؟ افهم. अच्छा ए G28 एल कोड ने G28 for this button reference. ओके You press manually, you
right G28, it is same work. ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ- G53 ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਮ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਤੇ G28 ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੇਟ। G1, G0, G01, G02. G2 reduce. But sorry, any newcomer, he don't know what is the linear interpolation, what is the positioning, rapid traverse. Rapid mean fadi, بدون قص بدون شغل روح فادي. يعني مثلا انت شيل واحد مره ارجع بعدين روح سريحه، هذا G0. G0. بعدين انت يبغى شغل، ركب سوا سكين، ركب سوا حديد، أيوة. لازم ركب G01. G01. G01 لازم ركب سوا G01 F. ليش؟ انت كم يبغى سريعة قبل شغل انت سويتوا هذا ليورز. You know here manual lathe, conventional lathe, you set the feed. Yes. Understand? Understand. पहले चाल लांदे हो ना, ਹਾਂਜੀ G01 ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ F ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੀਸਰਾ G97, G97 ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ constant surface cutting speed cancel. ਕੈਂਸਲ Cancel. Yani if we put the F200, it's mean feed rate 200 millimeter per minute. 200 millimeter per minute. Okay. This cut go, We will cut in example in 1 minute. We will cut 200 yes, mm. yes, The length. yes, Okay, understand. okay. And T0404, tool number 4, tool number 4, T0. T0404. Okay, tool number 4. Okay. S800 M3. S800 its revolution दौरान दौरान कम 800 بالدقيقة. In 1 minute 1 minute. 800 RPM. 800 RPM. The revolution of this chuck. It is depend on your job size. The diameter of the Yes. chuck. Okay. If dia is small, maybe mean 20 mm, you put 1200. Aye. If dia is big, you put maybe 400 RPM. Okay. Okay. But M3 and M4, M3 mean it's clockwise. Clockwise. Yes, clockwise like this. Yes. M3. M4 counterclockwise. Okay. Okay. M5 stop. Stop. In program. In program. When you manually by hand clockwise, counterclockwise, stop. Okay, next G0, G1, X41, Z50. The machine come 41. near to job freely without cut from his 0 point. ਓਕੇ Okay, freely. पहले ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏਗਾ ਇਹ ਟੂਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਖਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ Z2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ Go more near. Then it's called G71. It's called roughing cycle. Roughing cycle. Roughing cycle. I Yes, show yes. you. I will show you G71. Roughing cycle.
See here, it's mean multiple repetitive cycle instructions. This one G71. See here U and R. G71 U and R. U mean every time how much shield, how much take the cut. 1 milli, 2 milli, half milli. Okay. Now you put 0.5. 0.5 only. Only. R mean retract. Reduce. After cutting, how much come back? Mm. Where is the hadith? Please give me. See here. Before work, this one. The tool, how much cut it? 0.5. 0.5. 0.5. If you like 1 mm, 2 mm, it's your choice. After cutting, how much come back? It's mean R. This is R. Reverse. The reverse only 1 mm. Reverse, retract, return. Okay. Raja. Raja. Okay. Anything, no problem. The other one line G71, P1, Q2, U, W and F. Carry on. ਕੁੜੀ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਹੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸੁੜੇ ਸਮਝ ਬੁੱਲੇ ਗਏ ਪਏ ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਕਲਾਸ see here is every explanation, each explanation available. What is the F, what is the S, what is the T, what is the P, all is available here. He mentioned value. What is the C to B, A, number 3, number 4, number 5. This is value A, B, C. There is F, there is R. Okay. The G in the second line G71, P and Q. What is the P? What is the P? P is the number of starting the shape or drawing. Where is from start? There is mean to say block number G71 N1. After this cycle you put any n number 1, 10, 20. You put here must be same n number. No need to write the n. Only put number mean 1. Here is 1. This is the start sequence number. Start sequence number in cycle. What is the Q? Q is the end of sequence number of shape. See here N2. There is 2. Where is we put 2? Here Q. It is the turning cycle, stock removal cycle, these parameter of the cycle. It is the 2 lines. First line you explain how much depth cut, how much return. The other line must be explained the sequence number in the start and sequence number end of the shape. Next, what is the U in this line? After roughing, not finish. Yes, after that. After roughing, how much you leave the stock? 0.5, 0.2, 0.1. قبل finish, قبل جاهز. انت خلي شوية مواد في مخرطة عادية. قبل finish انت خلي مواد ولا لا خلي؟ ايوه semi finish. semi finish. How much leave? خلي كم semi finish انت خلي؟
So, Point نص five. ملي 1 ملي نص ملي 1 point. You write here. You write here. Here in the X. In x-axis value, in z-axis. In x, in z. يعني هنا كم بعدين هنا أو هنا z-axis. أنت أبغى كم خلي. معلوم؟ هذا if you put u0 w0 ماكينة ما في خلي هنا مواد على طول سوي finish. معلوم؟ اوكي. بعدين في الاخير هذا f. You cut how much fast? This is the X. How much fast? Understand? Hold. This point, you 0.5 from diameter. the diameter. If you make 20 mm, he leave 0.5 extra. He did 0.5 extra. Okay. Mean maybe 20.5. 20.5. Okay. Understand. When you want to finish, machine make 20 mm. Kanino to? Understand? Okay. Cellphone, hindi ko alam. What is this value? You must be put in after n g01 x13. You want to start the diameter of piece लेके आया बनाया सी Listen, sorry to say, in one day, in 1 hour, any person don't complete get the training or learning. No. We need the experience. Yes, must be. Must be experience. Yes. But from now only basic no problem. It is only basic. See this one. यार जरा तो सही बने हाँ. See, bring the vernier. Okay, no need. See here, this is line X13. 30. What is the 13? The before chamfering. Before chamfering, it is the 13. Chamfer. 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 Where is it? No, it is the dia. The dia. Dia 13 mm. After chamfering, how much? 15. How much come? 15. 15. There, this dia is 15. How much length? 1 mm. From here to here. The length. The length of chamfer 1 mm. We write here 1 mm. 1 mm. But we exceed the also 1 mm diameter. From 13 come to 15 per side 1 mm. Okay. Then minus 10 mm. From here to here 10 mm minus. And again X23 this dia from start from chamfer. Not this one, before this. It is the 23 before chamfer. 23. Next big dia 25. 25. How much minus before here 10 mm plus 1. Here minus 11. Chamfer complete. Then go here. Minus 30. From here to here. 30. How much? 30 mm. 30 mm. Okay. The length. From here to here. There. Before chamfering, before start. The dia is 25. Yes. Then the length is 30. Yes. Okay. And next X28 he make a more exceed kida. This one 25, this one 28. AG 28. Okay. And make again chamfer X30 Z minus 31.
Here is 30. This is step x. X 30, z minus 31. 31. X 41. Maybe this one 40. Yeah, this one 40. N2, our shape is finished. Our shape, our coordinates is finished. Then after finish this, machine will go Z50. Up to 0. Before from 0 to 50 mm. Okay. And M5 spindle stop. G28, this one go to home. Go home. And M30 mean program stop, program finish. You understand what I do, what I say you? Yes, sir. Okay. Before running this machine, you know, must be you know all G codes, M codes, drawing and coordinates must be you know. This is the program. Before program, we define to machine our tool is where, how many numbers, 4 numbers, anyone, and the material is where, here or long or short, where must we first define, this tool bring here, make a Z0. We define to 0. Where is the 0? Here or here or here. Machine must be known. It's called offsetting, tool offsetting, job offsetting. XYZ, XZ define, its mean job offsetting. Any tool number mean to say this tool is here. This tool may be 10 mm out from this tool. Maybe you put the drill, a long drill. Must be first time you define the machine, where is tool and which is the tool, drill, center drill or turning or roughing or finishing must be defined. ਭਾਈ ਕੋ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਨੰਗੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, impossible. You know, what he said? He said, while you can't know See here, listen, everything. sorry to say, from 70 to 76, it's cycle programming. 71, it's roughing program. 71, roughing program. 72, roughing program, but by phase, according phase. Yani, this one, you turn it longitudinally. If you have big job, you want to cut like this, not like that. It's G72. ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਉਦੋਂ G71 ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, G72 ਉਹ G72 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ, G73. If you have any casting part, you use G73. Why? Casting part not solid like this. Casting part may be the here 2 mm, here maybe 2 mm. Okay, you use G73. Okay. But if the material is smooth, no problem. We will use 71 or 72.
These are the example of G71 and 72. Same I explain you. Understand? There is the examples. How can you make a program? How can you write here? These are examples available in book. Okay. This is the example of G73. Okay. For the rough program. Okay. G74. It is the for the drilling cycle. Drilling cycle. And also center drill. Yes. Center drill no need to cycle, only one time. Khalas. If you need, this is the outer diameter and inner diameter drilling cycle. Must be read. This is the end phase pick drilling cycle. This is same like G71, 72. This is the 74 and 75. ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਿਓ। ਓਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਸ। G70 ਖੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾ ਇਹ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। Here is G70 finishing cycle. When you roughing want to do finish, G70 only put. Okay. For finishing G70. G70. Okay. We have a writing here finishing. ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਆਹੋ ਹੈ एग्जांपल कह देंगे ਲੋੜੀ ਹੈ ये नहीं होते वो तलीमा थोड़ी ना है। तबेगा नहीं ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ करा ले you must be experienced ਅੱਛਾ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੀ ਲੈਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਰੋ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਮੀ ਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ G70 finishing cycle. Yes. G71 axial roughing turning G71 radial roughing facing cycle G72 pattern repeating G73 G73 finishing G70. If you use G71, G72, G73, the end of the cycle must be you use G70 finishing cycle. Really? Okay. Okay. But how can you write the value of ਕਲਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅਬੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਾਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਨਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਦਾਂਗਾ must be ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ you know how can you put the coordinate. It is the very ਮੇਰੇ important. ਕੋਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ Sorry to say, in one day, not come anyone the good program. لازم انت اجين مره ثانيه مستر عمر سوي نفر في شغل صح؟ لا لازم نفر دي شغل يا اخي عفوا انت اشتريت سياره مرسيدس جيب نفر سائق دباب معلش هات اركب بس ما في سوق ما في سوق زي هذا بس اعطي مثل ابو ماضيه بس انا ما يبغى مرسيدس انا يبغى بي ام دبليو خلي يجيب اكسنت
ان شاء الله. لازم साइड. They are driver of the cycle, not driver of car. You are asking for motorcycle, but they are not driver for motorcycle. They are driver for cycle. Understand? No problem. ايش في فوق هذا؟ Only up to the one cup. You said in the beginning, start the switch. And then from cycle stand, power on here and power off here. ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ. Home. Okay. And if you want And to be careful so- about accidents. but sorry to say, if Very, any very careful. unknown person run the machine, maybe he will accident with the chuck and turd. They can damage everything. Please be careful. They can damage chuck, third tool, everything. Be careful about that. Before my friend, I only operator in the Philippines, not a programmer. At start, you just must need a program. Operator, if program is ready, machine is गोटी ready, गाड़ लाएगी only you put the job like that and cycle start. Bas. Program na mag-iba. Yes. Must be bring a good operator, good programmer. Then you will learn with the programmer. ما يحتاج. انا يبغى معلوم. انا مش عربي انا معلوم. يا اخي ما يقدر كده معلوم ما يقدر. وانت زمرة بتزعل. Mapija yung sample. Example. Last time we have to say make. Don't worry. Only basic. Sorry. Only example. This one. Try to Basic. How to set up the program. Example, I will use diameter. Listen. Maybe Abedullah bring tomorrow one programmer. He have already come here. He will make program which you want. If you have a quantity 100 pieces, 200 pieces, he will make one time. He will go. You only put the job and start machine. Same as Philippine. Understand? Okay, from here, ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ listen, this control for 4 axis. But here is not 4 axis. Here is only 2 axis. Here and here. Only here. Here and here. No, Together. don't use this one. Don't use this one. I think it is better in start, in beginning, you use only this one. No press this one. ले गड्डी जे बना के लेके आया तुमको तो बड़ी हाँ जी गड्डी हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ वहाँ से sa ngayon hindi sila makagawa ng sample. Bakit? Magpapadala raw sila ng